sister Rachel Albert. We're here to give a testimony. So we're going to start it off with a song. It's called Velenondrumille Deva. So yeah, here it goes. Velenondrumille Deva உம்மாவியால் பலப்படுத்தும் சத்துவமில்லாத எனக்கு உம் சத்துவம் தந்தருளும் சத்துவம் இல்லாத எனக்கு உம் சத்துவம் தந்தருளும் மாலின் கால்களைப் போல என் கால்களை பலப்படுத்தும் மானின் கால்களைப் போல என் கால்களை பலப்படுத்தும் நூலின் குமாரனைப் போல என்னையும் பலப்படுத்தும் நூலின் குமாரனைப் போல என்னையும் பலப்படுத்தும் சாத்தானை ஜெயிக்க பலன் தாரும் சோதனைகளை வெல்ல உதவும் சாத்தானை ஜெயிக்க பலன் தாரும் சோதனைகளை வெல்ல உதவும் மாய உலகத்தை ஜெயிக்க என்னையும் பலப்படுத்தும் மாய உலகத்தை ஜெயிக்க என்னையும் பலப்படுத்தும் பலனொன்றும் இல்லை தேவா உம்மாவியால் பலப்படுத்தும் சத்துவமில்லாத எனக்கு உம் சத்துவம் தந்தருளும். So we are here to give a living testimony. So she's the living testimony, and she's going to tell you about why we're here. So நாங்க இப்போ வந்து குடும்பமா கனடால இருக்கோம். So my sister will tell you எப்போ வந்தா என்ன ஆச்சு in the last 4 months. So she's going to tell you what happened. I came to Canada in the month of May 2019, and I came here for my higher education actually, and I was supposed to be graduating in the month of May 2020, but I couldn't graduate unfortunately because on Jan 22nd I was shot and stabbed by an unknown person. We still don't know who he is. And she was returning from her college at that time. Yes. So இவ கிளாஸ் வந்து சில டைம் வந்து 9:30 அந்த மாதிரி முடியும், சில டைம் 5:30 முடியும். So அன்னைக்கு வந்து she was doing an assignment and she was doing it in her college library. So அந்த டைம் வந்து she was returning home, that is just like 5 minutes away from her college. So அப்ப வந்து unexpectedly this happened. So இது கூட வந்து இவளுக்கு தெரியாது. So இது வந்து நாங்க சொன்னோம், எங்களுக்கு சொன்னது வந்து detectives. So very thankful to God that she doesn't remember the incident or anything. So இது கூட எனக்கு இவங்க சொல்லிதான் தெரியும், இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது. I was taken to the hospital in life threatening condition. எனக்கு வந்து எத்தனையோ பேக்ஸ் ஆஃப் blood ஏத்துனாங்க உடம்புல. ஸ்டார்டிங் வந்து 13 bags of blood ஏத்துனாங்க along with மற்ற fluids எல்லாமே சேர்த்து. டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் டேபிள்லேயே வந்து அடியில் வந்து ஹீட்டர் வச்சு தான் இவளுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அவளுக்கு வந்து 911 கால் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் வரும்போதே அவங்க வந்து கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி டாக்டர் இப்படி ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, we need some vascular surgeons ready அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் she was fighting for her life. வாயிலெல்லாம் நுர தள்ளி ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமையில தான் they brought her to the hospital with just 20% of her blood. ஒரு சாம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு வேர்ஸ் எனக்கு எப்பவுமே it talks to me, which is Psalm 91 verses 11. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. God has been very true to this word, because எனக்கு ஆனது எல்லாமே 911
விட்ட ஒரு ஆள் கூட he was an angel. I consider him as an angel because he came at the right time and called 911. Honest, I wouldn't be in front of you talking to you. I would have lost my life. And everybody who prayed for me, for my health, who helped us financially through GoFundMe, it's all a blessing for us, and I consider everybody as angels for me. ஸோ அந்த டைம் வந்து இவளுக்கு வந்து அவ்வளோ கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு அஜிடேட்டட் ஸ்டேட், ஏன்னா இவள் வந்து மெடிக்கலி இன்டியூஸ்ட் கோமாவில் இருந்தா. ஸோ பிரெயின் ப்ரெஷர் அதிகமாகி மெடிக்கலி இன்டியூஸ்ட் கோமாவில் இருந்தா. ஸோ அந்த டைம் வந்து blood lossனால she suffered a stroke on her brain. So right side of the brain வந்து she had a stroke, and that resulted in her weakness. That is like kind of like she couldn't move her left and her left leg and hand. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா வந்துட்டு when they asked her to move, she wouldn't be able to move. அப்போ அந்த கையில் டியூப் வாயில் இருக்கும் நிறைய இருந்தது. ஸோ எதுவுமே வந்து she wasn't able to do. ஸோ அப்போ வந்து நான் அம்மா அப்பா எல்லாமே வந்து we were trying so much to stay positive. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து she told me she just whispered something. எனக்கு என்னன்னு புரியல. அப்புறம் கிட்ட போய் பார்த்தப்போ she told me kill me அப்படின்னு. அப்போ வந்து எனக்கு அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா லைக் நம்ம வந்து ரொம்ப like we are trusting in God so much, we're doing it, and maybe she's in pain, இல்லை என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல, but she was like kill me அப்படின்ட்டு. அப்போ I didn't tell it to அம்மா அப்பா. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும். ஏன்னா அப்பா வந்து 5 days இங்கே கனடா வந்துட்டு 5 days வந்து அப்படி ரேச்சல் பக்கமே வரல. he used to see her from very far. பீக் பண்ணி பார்ப்பாரு, எப்படி இருக்கா, நல்லா இருக்காளா அப்படின்னு. ஏன்னா கிட்ட வரதுக்கு பயம். இந்த கழுத்தில் இருந்த காயம் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ தெரியும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறி இருக்கு. முந்தி வந்து ஸ்டேட்டஸ் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்தம் காஞ்ச ரத்தம் அப்படியெல்லாம் இருந்ததுனால அவங்க வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் do you remember you told I don't remember. அது வந்து இவளுக்கு ஞாபகம் இல்லை. அந்த எந்த ஒரு பெயினோ இல்லை எந்த ஒரு அந்த அந்த கசப்பு அந்த டைம்ல இருந்த ஒரு பெயினோ இல்லை அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே அவளுக்கு இல்லை அந்த டைம். ஸோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி காட்ஸ் கிரேஸ் that she doesn't remember any of that. அந்த போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர் எதுவுமே இல்லை. So that is completely God's grace. And by saving me, God has saved my whole family. And எனக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா or my whole family would have gone. So ஏன்னா இப்போ வந்து அப்போ வந்து kill me சொன்னவ இப்போ வந்து she's telling me I'm thankful to God for this life. ஏன்னா இவ physiotherapy இப்போ வந்து she's being treated by outpatient. She's attending sessions with the physiotherapist, with an occupational therapist, and then with her speech and language pathologists. So இது வந்துட்டு it's brain injury nale, like she had a severe traumatic brain injury. So it'll take a long course of time, like say 1 to 2 years. Ipo vande she's improving physically vande God's healed her like incredibly, but mentally her brain vande it's still improving. So she's ivalukku to be honest, to start with, she even forgot how to draw the clock. She didn't know to draw the clock. She didn't know where the numbers went, box where irudhu, edume everything she forgot. But slowly ellame varudhu. Ipo time ella correct solluvan nenikiren. Actually she will tell the time correctly now. So she's been improving a lot. She's going through her courses ellame. So doctors vandittu ipo enna sollirukanga, or 1 year vandu she shouldn't go back to her studies அப்படின்ட்டு work studies இப்போ ஒரு 1 year போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So கடவுள் கிருபையில January 2021 we're hoping she would go back to studies. So when were you supposed to graduate? I was supposed to graduate in the month of May 2020. Yeah, so she was just 3 months away from graduating. Yes. Right? So எங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து we are not a very 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 well off family. நாங்கள் வந்து நல்லா இருந்தோம் கடவுள் கிருபையில. பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனை எல்லாமே வந்தது. We had a lot of ups and downs. So எல்லாமே வந்து கடவுள் வந்து எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து மெயின் ஹியூஜ் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்ன்றது வந்து இட்ஸ் ஜீசஸ் கண்டிப்பா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே சரியாயிட்டு வந்தது. ஏன்னா நான் மெடிசன் முடிச்சிட்டேன், தங்கச்சி வந்துட்டு கிராஜுவேட் ஆக போறா. அதுவும் கிராஜுவேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே she found a job. So they were offering you a full-time job. So அந்த கம்பெனி வந்து they are also very supportive now. ஸோ அது எல்லாமே வந்து கடவுள் கிருபை தான். ஸோ இப்போ நாங்கள் இங்கே தங்குறது சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து God's provided. And நீங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கு வந்து டொனேட் பண்ண
காசு தான். ஸோ we are very very thankful and grateful to you all. Yes. So she wanted to thank you all for that and tell that she's a living testimony. So yeah. Whatever I'm today standing in front of you, it's all what it's a proof of what God has done in my life. So she's a living testimony. So according to her, நீ என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஃபியூச்சர்ல? I want to serve for everybody. So I want to give back for what God's given me. I want to give for the world, for those who are in need, who are in my situation. So இப்போ வந்து கடல் வந்து he's picked her up. Actually சொல்ல போனா he's picked her up, he's touched her. இவளை தொட்டதுல வந்து we've all gained out of it. ஏன்னா கடவுள் மேல இருந்த நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அம்மாவை வந்து கேட்டாங்க, நீ கல்யாணம் ஆகிற வயசுல எதுக்கு பொண்ணை இவ்வளோ அனுப்புற, எதுக்கு இப்படி படிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்லாம். ஆனா கடவுள் வந்து எங்க நம்பிக்கையை வந்து வீண் போக விடலை. So there's a saying, like there's a verse, faith as a mustard seed can move mountains. So we had faith maybe smaller than the mustard seed, but it's helped us a lot and incredibly. So we'd like to thank people who supported us through prayers, emotionally, physically, and financially. We'd like to thank you all, and we are thankful to God for what we have, and we're very thankful to God for Rachel actually, because இவ வந்து லைக் எங்கள் வீட்டில் செல்லப்பிள்ளை மாதிரி. ஸோ வி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் ரேச்சல். ஸோ நீங்களும் எல்லாருமே வந்து COVID-19 பயப்படாதீங்க. கடவுள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ஒரு பர்பஸ் வச்சுருக்காரு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏன் இந்த கஷ்டப்படுறோன்னு தெரியல, ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல, பட் போக நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ we have a bigger picture to see. So we have to trust in God and wait patiently. So